И опять вампир. Всем здрасте. Да, сегодня опять вампир. И где мы там? Мы еще все в шантаже. Я хотел переиграть ту самую сцену с лечением, потому что я что-то напортачил там. Но не знаю, после загрузки пройдет это или не пройдет. Но вроде там сохранения не было рядом, поэтому как бы... Да и даже хрен знает. Чего так долго грузимся-то? Давай. Хорошо, хоть тут нет второй загрузки, как в этом. Ох, красиво прям. Как его? Как его зовут? Прей. О. Hello, Mr. Petrescu. Hello, Dr. Reed. Come on in. Плане. Меня отфутболило сюда, но... Состояние района тяжелое. Охренеть. Так, в прошлый раз мы уже тут лазили. Короче, видимо, ни хрена не получилось. И я еще, видимо, и кат-сцену какую-нибудь просрал. А, нет, он. What do we have here, nurse? Patient Razvan Vasily, high fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain, diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort, liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Aspirin and salicin, you say? Why not some warm milk and a kiss on the cheek? Where are the quinine salts? Tried buying, borrowing, even stealing. There's none to be found, Doctor. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel! Hand me that scalpel! What can I do, Doctor? I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, Doctor. He's breathing again, but he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy? Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. Don't question me, nurse. I need a drain. Now. Yes, Doctor. He's still bleeding, Doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Это Are you по-любому all так. right, Doctor? I can't see. Она его увидела, да. I must first suture the artery. Find the wound. The source of the blood. Needle and thread, Doctor. Good. The stitches are holding. How's he doing? We're losing him. Так, вот We've здесь lost надо his pulse. адреналин. He's dying, Doctor. Да. A dose of epinephrine, now. Yes, Doctor. Эпинефрин.
We've lost the pulse. He's gone, Doctor. Nurse, we did everything we could. Truly? Everything you could. Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but... I'd best take some samples of the blood for analysis. I doubt you're here to test my bedside manners. Так, это кровь, да? Резвано. Так. Понятно. I suspect it was more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed? I've come to put an end to this insufferable blackmailing, Dorothy. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? Нет, ну это, конечно. Блин. Здесь подсказка нужна. No. Your place is here. Jailing you would be an even greater crime. So, here is my proposition. I'll look the other way on your little enterprise. In exchange, you will resign from the Pembroke Hospital and provide me with medical supplies when the need arises. Dr. Reed! That sounds like a business proposition. My accomplice, then. No, just a privileged client. My research may require the occasional rare piece of equipment or ingredient. I'll pay good coin in exchange, fair and honest, to help finance your noble endeavors. We have ourselves a deal, Doctor. Good customers are always welcome. Yes, Nurse Crane. We have a deal. It's locked. Блин, а взлом замков нельзя прокачать? А подождите, мне же... Твою мать. Какого хрена? Не шуметь в больнице.
чё творит? Охренеть. Вы чё, мудачьё, блин? Они их поубивали. Да ты задолбал. Ух. Мудаки, блин. Тут зачем так пришли, убивали всех? Для чего? Чего хорошего от этого? Типа вы якобы город избавили от болезни? Дебилы, блин. Ай, вот уроды, а. Так, тут я уже пройти не... А, ну вот здесь. Hello, Mr. Petrescu. Hello, Dr. Reed. Come on in. Ты запомнил, как меня зовут? Прекрасно. Так, где ты? If you want to talk to Dorothea, you must go across the courtyard and take the stairs. We've not been formally introduced. May I ask your name and occupation, sir? I am Darius Petrescu. I'm here to keep snitches and spies away from Dorothea. And I also run this little print shop. How did you meet Nurse Crane, Darius? Why does she trust you? I'm her oldest friend in England. Dorothea and I share many ideas about this country and about the country we left. You mean occupied Romania, don't you? Even if not directly, I fought against your enemies. Really? Then perhaps you have more in common with Dorothea than meets the eye, Dr. Reed. I know you fought for your country when it was occupied, Darius. Tell me more about it. I know my days are numbered, and I know I won't see my homeland again. But I fought for Romania all my life, and I will until my last breath. But Romania escaped the grasp of the Austro-Hungarian Empire. It's a free country again. But it's not the country I fought for. My homeland is not appeased, Doctor. And I still see a dark future ahead for my people. Goodbye, Mr. Petrescu. Понятно. Вот чепел. Так, теперь куда мне надо? Куда-то туда. Так. Ага. The wet boots will be proud of me. Sort of bloody joke to you, innit? Тут закрыто. It's locked, all right. Да понятно.
Что-то просадки какие-то странные. Почему здесь не сделали быстрого перемещения? Ага. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Посмотрим. Кто-то меня куда-то ведет? Так, здесь верстак есть, да? Так, что мне нужно? Надо вот этих сделать. Пару штук. На всякий який. И вот одна нахита у меня есть. Отлично. Так, ну этих рукояток я так и не нашел. Можно, конечно, хотя нет, он уже максимум. Ага, этих тоже нет. Этих тоже нет. Ладно. Ага. Вот это что такое? Че? Я получу одну бутылочку? То есть там нет ничего, да? Понятно. Хрень, короче. Так. Инвентарь. По ингредиентам. Угу. Стеклянная пробирка. Образцы. Понятно. Короче, мне надо в больницу двигать. Так, как он сказал, что тут кто-то специально оставил след из крови. Ох, ё. Что-то прям поддергивает чуть-чуть. Не пойму, что это такое. Вас уничтожили. А можно быстрее загружаться, пожалуйста?
так резко до конца догрузилось. Все понятно. Меня, короче, там выманивали, да? Так. Ну, давайте тогда, чё? Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Давай, давай. А чё, от них хлама не осталось, что ли? Странно. Так, куда мне? Мне вон туда. Ох, хорош виснуть. Там еще один чувак есть. Ты я где? Так. Опять где-то рычат твари. Ага. Здесь закрыто. Тут тоже. Пойдемте туда. Мне, видимо, к больнице надо.
О, сундучок. Ага. Ага. Ну, видимо, да. Блин, не нравятся мне эти просадки, что-то ужас. Ага. Так, а где то, что я исследую, то кровь его должен. Я же на анализ взял. The flower's dying. It needs water. Так, сюда-то я что приперся? А, патроны. Так, сколько у меня там накопилось? 2300. Угу. Так, это у меня кровавый котел. Хотя я бы вот эту еще на разок прокачал. 2000 стоит, ё-моё. 250 всего на 50 будет больше. Так, кровь. Кровь? Нет, это не то. Это запас крови. Это запас выносливости. Штуку стоит. Так, может копье прокачать? Ну, у него так себе урон, если честно. Даже меньше, чем у взрыва теней. Ну, ты сколько наносишь? 220. Вот это прикольно. Причем урона 600. Так, и у меня остается 300. Так, это что у нас? Здесь уже 600. Вот это могу. Вот. И окей. Тщетные полицейские облавы Уайт-Чепеле. Наконец-то из слухов вокруг происходящего в Уайт-Чепеле складываются факты. Полиция подозревает, что в последние 3 месяца в этом районе процветала нелегальная торговля медикаментами. Но, разумеется, дальше подозрений дело не дойдет. Полицейские силы не были отправлены в Уайт-Чепел, чтобы положить конец контрабанде. Никаких запасов лекарств не найдено. Никто из местных криминальных авторитетов арестован не был. Этот Маскарт
Всего лишь жалкая маскарад, блин. Всего лишь жалкая попытка Комитета здравоохранения при Совете Лондонского графства скрыть свою полную некомпетентность, изобразив легкую и простую победу, в то время как эпидемия лишь набирает обороты. И самое худшее, если вы обратите внимание на недавнюю статистику, вы обнаружите, что Уайтчепел справляется с болезнью куда лучше остальных частей города. Это чудо. Это чудо? Свидетельство, пусть нелегальной, но действительно врачебной помощи. Еще одно доказательство преступной некомпетентности властей. Я не знаю, только одно. Ё-моё. Я знаю только одно. Если житель Лондона имеет больше шансов пережить эпидемию в богом забытых кварталах, я готов сейчас же переехать в любую хижину и снять ее у любого подозрительного домовладельца. СЛА. Но это, скорее всего, как раз-таки тот... как его? Где он тут у нас? Вот этот, по-моему. Да? Хрен его знает. Ну, короче, видимо, да, это вот... кто это вообще? Как его посмотреть? Ну да, вот он. Он жалуется на... у него переутомление. Ладно, хрен с ним. Состояние стабильное. Так, стойте. 16 метров. Вниз. Девять. In the circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. Это вон туда мне как-то надо попасть. Good evening, sir. Подождите. Здорово. Надеюсь, ты там выздоравливаешь? Come now, we can handle this. Пирша, ты тут кровь не пьешь? Ты, может, поделишься? Так. Good evening, Milt. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Ну да, есть чуть-чуть. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Ну. Так, у тебя одна рукоятка есть. Ты эту отдай. И эту отдай. Спасибо. Это где-то заныкалось. Да? Подождите. 5 метров. Палатки, что ли? Так там не было никого. Шибанутая. I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. Hiding your true appetites behind a facade of compassion. Bravo. Very clever indeed. Spare me your sarcasm, Jonathan. You are but newly born in this world. Но тем не менее. So in the end, the accusation was true, wasn't it?
The situation is somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say I'm a trifle embarrassed. Anyway, I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. I must confess I have not put an end to the blackmail, my lady. Unfortunately, I could not bring myself to do it. I'm so disappointed in you, Jonathan. I didn't expect this from you. Lady Ashbury, you yourself admitted how ridiculous the sum of money was. I can assure you it was all used for charitable ends. Well, you are full of surprises, aren't you, Jonathan? All right, say I trust you. But you will still pay the ransom. That is only fair. After all, it was you who failed to bring this problem to a satisfactory conclusion. I believe I could agree to that. And since a lady always keeps her promises, I will now answer any questions you may have. I don't understand. Why was I created and then left for dead? That is a question only the one who made you can answer. It's not normal practice. I doubt even if you find him, he will answer you, considering how cruelly he treated you. So me being a vampire could have been a mistake. I very much doubt it, Jonathan. Contrary to the legends, it is not as simple to make another vampire by just biting someone. Я-то думал. I'd like to avoid creating another vampire by mistake anyway. Tell me, how is it done? The process is dangerous. It could even kill your potential progeny. If you did decide to sire an offspring, they must drink of your blood, Jonathan. Чё? I've been hearing a voice talking in my head. Is this some kind of insanity? It feels like the voice of the vampire that created me. Hush. Tell no one this. It would be unwise to talk of such things amongst British immortals. Speak no more of your maker. How could this cause offense? Only the powerful immortals can mentally call to their progeny. No vampire or hunter will sleep easy, knowing that an unidentified elder is stalking the streets of London. Excuse my forwardness, but are you my maker? Me? Goodness, no. Only a foolish immortal would create a progeny without taking precaution, and I'm no fool. A vampire? Is that what I am? What we are? Such a crude word, defined by penny dreadfuls and drunken hacks. No. You are now an Ekon, and that you shall remain. Are you an Ekon too? Yes, I am. We are the closest thing to what man refers to as vampires. Forget what you think you know about us. So we are Ekons. How can I identify us amongst other vampires? How to put it? All Ekon are vampires. But all vampires are not Ekon. We are but a branch of the immortal tree. Why does Dr. Swansea allow you to feed on the patients of the hospital? Dr. Swansea is a good and compassionate man. He is trying to find a solution for our hunger.
Until that happens, he is clever enough to understand that I only feed upon the dying. What do you know about this Brotherhood of St. Paul's Stole? The Brotherhood is well known amongst London vampire society. As long as our kind is discreet, and as long as they do not interfere, we have come to a mutual understanding. And no one suspected you of the murders. As you well know, suspicion has recently fallen on me of killing for pleasure. But you have my word, Jonathan. I take no pleasure in taking a life. I know this is beyond the pale, but may I inquire your age? Really? And I thought you were gentlemen. If you must know, I'm 27. I've been 27 for a long time now, and 27 I shall remain. Very well. But I believe there is more to this than you are saying. A lady has to have some secrets. Но леди пообещала ответить на мои вопросы вообще-то. And who bestowed upon you this eternal youth? My maker. He left this isle a long time ago. Why did you save me in the canning factory? I could hardly stand by and watch such a promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter scowl. William Bishop wasn't the vampire that created me then. No, Jonathan. Whatever their strength and demeanor, Scowls are the progeny of careless vampires. It cannot be the other way round. What type of vampire is a Skull? Not a true vampire. The deformed offspring of lesser vampires. It is a shame these creatures run wild, slaves to their baser instincts. I've been away from London and England for 3 years. This isn't the city I remember. Things have gone from bad to worse here, Jonathan. I've lived in this city for a long time, and I've never seen it like this. The Spanish flu has hit London that bad. Yes, but it's not just that. I've heard things. Things I've not heard for a very, very long time. There are whispers in the shadows. Something far worse than the Spanish flu is here in the city. What is it you fear? Fear has long since flown this form. But there is something malevolent circling us. I feel fear is merely waiting in the wings. Are there many vampires here in London? Immortals are of a rare breed, and we often tend to hide. But you may occasionally meet some of us at night. Will they all be as affable as you, my lady? I do not see why not. But remember, even the shark smiles before he bites. That sounds like a lesson from experience. Vampire politics are as intricate and sometimes tedious as a game of chess in a gentleman's club. I've learned from experience it is best to decline to play. Do you know any of them? Have you an idea of the identity of the vampire who attacked me? You mean your maker? No, Jonathan, I have no clue. But I fear he or she is as careless as cruel. To let you discover your new condition by yourself. What do you mean? Every now and then, you may discover an immortal in the deep of the night. But we are a rare and reclusive breed. Our progeny is almost never accidental.
When I awoke, changed, I was chased and attacked by vampire hunters. Prepared and well trained. Though I can't be certain, more than likely it was the once glorious Guard of Priwen. Once glorious, but still dangerous. They have seen better days, but all fanatics are dangerous. You would be wise to stay clear. They are sworn to destroy our kind. You make them sound like some sort of cult. More a society. And like all the best ones, a secret society. I thought them almost gone, but it seemed they have been recruiting. I bid you farewell. For now, my lady. I must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. Так это можно было сделать сразу, не обязательно было сначала к ней бежать. Придурковатый он малость. Да. Ну то есть она себя контролировать не может. Возможно, и у меня будут моменты, которые как вот с сестрой, что контроль ноль. Так, есть такое. Что это? А, слабая сыворотка выносливости. Угу. То есть это все, что я сделал. Да блин, тут сывороток, ё. Это еще лекарство, он 3 должно быть. Так, дубина. А, подождите, этого не было. Ух ты. Так у тебя, наверное, оглушение 20-ка вообще. Это что такое? Вот сюда, наверное, все-таки. Ага. Мне нужны крошечные, хорошие. Сейчас у меня 25-30 будет оглушение. Офигеть. Скорость атаки 10. Здесь 35 будет. Еще я на всех по 10% сниму. У меня в итоге будет... Он по 2 снимает, да? А, по 3. Так, ну здесь было 20% он снял. Подожди, сколько было? 40, получается, было. По 4 он снимает. А, ну да, 32, 28, 4 снимает. И еще 4. Ну, 24 будет, да? В принципе, неплохо. Но можно было вот эти накидать. 3, 6, 9, 12 было бы. И еще. То есть в итоге у меня вот здесь 40, да, будет 35. И еще тупо 20. Да там с одного удара нафиг отправлять будет в нокаут. Так, давайте ее поставим вместо кола. Так. Razvan Vasily was infected by Spanish flu, but also has the highly unstable blood of the Skulls. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? I should talk to Dr. Swansea about it. Ага. Хорошо, поговорим сейчас. Так, мне надо экипировка.
Вот это и ставим вот эту. У этой 25 и 32. У этой 18 и 30. Ну да. Так, хорошо. Патроны я вроде пополнил. Пойдемте к Свонси. Так, 22 метра на этом этаже. Вот здесь, что ли? Подождите. А, вот здесь. Ай, так, это от кого? Письмо с предупреждением. Доктор Уэйверли Экройд. Дорогой доктор Свонси, считаю своим долгом сообщить о своих опасениях относительно случая с доктором Тароски Стрикландом и Харви Фидиком. Мистера Фидика госпитализировали с тяжелой производственной травмой. Если не провести правильный курс лечения, он может лишиться руки. Доктор Стрикленд утверждает, что хирургическое вмешательство может полностью исцелить Фиддика. А я заявляю, что рука может навсегда лишиться многих функций, если возникнут осложнения. Наш юный коллега смелый и одаренный хирург, и через несколько лет он, возможно, станет превосходным специалистом, но сейчас он не обладает необходимыми навыками для проведения такой рискованной операции. Должен ли я напоминать вам об ошибках, которые он совершил в прошлом, поскольку доктор Стрикленд отказывается меня слушать, я настоятельно рекомендую вам запретить ему проведение столь опасного эксперимента. С уважением, доктор Уэверли Экройд. Пембургская больница, 25 октября. Отлично. Evening, Edgar. Could I get your professional opinion? Please speak, but I have something important to tell you. This strain of flu, it's very different from the one I saw in Europe. It's downright peculiar. Really? What makes you say that? I've just looked at the blood of one of our recently deceased. I see. Do you have anything more to go on? This disease spreads and looks like the Spanish flu, but its effects differ greatly. The London strain is different from the continental one. This is very interesting. Did you find something else? Yes. Unlike the flu, the infected begin to show an increase in outwardly aggressive behavior. More than simple agitation. Once docile people become violent. You mean like rabies? Is there a chance we could create a vaccine, Jonathan, like Pasteur? By the stove, that would be smashing. There's a lot we're not seeing here. But it is spreading, and quickly. If we don't act, the whole city could be lost. But Jonathan, we've a fantastic opportunity sitting right here in front of us. A weapon of choice. What on earth do you mean? Why, you, my dear boy. With your expertise and your blood, we could isolate the properties that course through your veins. Think about the possibilities. But the risk of infection using vampire blood could compound the situation. I know, but your blood now carries remarkable regenerative properties.
With our minds and your blood, there's nothing we couldn't cure. We'll discuss this more later. Thank you for your time. No, thank you, Jonathan. But as I said, I needed to talk to you. I have some rather bad news. Yes? I'm afraid it's your sister. My sister? She's to be buried this evening at Whitechapel Cemetery. Your mother published the obituary this morning. I see. I'm sorry, Jonathan. Please accept my condolences. Что это сейчас было? Что такое? Что это было? Там записулька. Так. Дорогой доктор Сонси, я готов управлять временным моргом, как только он откроется. Как я уже сказал, на фронте я был врачом и буду рад снова послужить моей стране. Знаю, что врач для живых и для мертвых это не одно и то же. Но мне кажется, что забота об усопших это важно. Будьте уверены, я приложу все усилия для того, чтобы исполнять свои обязанности. Относительно моей квалификации, мне жаль, что я ничем не могу подкрепить свои слова. Я клянусь вам, что в полку меня сделали врачом. В полку, блин. И на фронте я спас жизни многих людей. Если моего слова недостаточно, можете связаться с военной администрацией. Там подтвердят наличие у меня опыта и навыков. И засвидетельствуют то, что на войне я получил все необходимое для врача, для врача знания, даже если и никогда не изучал медицину. Искренне ваш Рикеш Чанада, бывший врач. Чанада. Рикеш. Это индиец. Так, куда мне надо? Мне 134 метра вперед. Если я 134 метра вперед пойду, я упаду. Ага. Ждите. Так, я выйду отсюда, I пожалуй. never thought I would have to attend my murdered sister's funeral. Mary, I can't forgive myself. I'll find the truth about what happened to us. Так, мне I swear. Whitechapel. Да, мы уж постараемся. Так. Блэкхолл. This is despicable. Ага. Еще и обходные пути есть. Чтоб никому на глаза. Опа. Охренеть. О, дубинку надо проверить. С одного удара.
Так, ну пока ничего такого прям выдающегося я не нахожу на них. Алюминий, алюминий. My dear sister, I don't know if I have the strength. Где, блин? Да помогаю я, что ты орешь там. Что ты разоралась? Are you all right, miss? I don't know. Who were those people? They wanted to kill me. Why? They've lost their minds in the epidemic. They won't come back for now. You seem to know a lot about them, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating this disease. I am Shaoshun. Thank you so much for helping me, Mr. Reed. I must go to the cemetery now. Goodbye. Carnage. Is Father Whitaker's disciple among the bodies, I wonder? This man's far too old to be Samuel. No. By the look of his clothes, this man's a docker. Угу. It's locked, all right. Так пни его. Там ящичек-то. Samuel isn't here. I had better follow the blood trail. Ага. Так, кровавые следы. Так, где? Да тут все в кровавых следах. Я куда идти должен? Угу. As I feared. Samuel no longer preaches the good word.
Мгм. 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 Так, стойте. Ох, ё. Понятно. Да нахрена ты это делаешь? I can't believe I'm doing this. I have this thirst for blood. This is despicable. Так. Ага. Да ты достал. Где ты здесь рычишь, блин, сволочь? Влазь, падла. А, где-то там рычит. Ну и пусть рычит, всем на здоровье. Так. Трупенец. Ладно. Ага. Ясно. Так, мне куда-то туда. Еще выше. Since I can't reveal myself to my mother now, I must find a discreet spot to attend the ceremony. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. We commend unto thy hands of mercy, most merciful Father, the soul of our sister departed, and we commit her body to the ground. Earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. Why kill my Mary and stick her here in this cold, god-awful place? These are the legal requirements for the epidemic, madam. Oh, Avery, I feel so tired. Please take me home. Yes, madam.
Mary. What have I done? If I could only change one thing. One thing. This is a nightmare. Jonathan, there is nothing you can do but accept it. Ты чё за мной ходишь? What brings you here? I thought you could use the company. I am so sorry for your loss, Jonathan. She was a good person. Vibrant, full of life. She was kindness incarnate, my Mary. You're a good person, Jonathan. And a young Ekon. A newborn cast into the night without so much as a candle to guide your way. She had been scouring the most dangerous parts of London in search of me. And it led to her death. Jonathan, don't. I still hear her last thoughts. They echo in my head. Her mind shattered, and it haunts me. Jonathan, stop. Listen carefully. You must come to terms with this. You must learn to live with what happened. I'm learning. Every night is a new lesson. What I am, what I must do to survive. But my sister, she shouldn't have suffered because of my weakness. Don't you see? You're doing the work of our enemies, feeding your remorse. We are weakest when we grieve, and the guilt blurs our senses. And so this is why you're here. To warn me. You've felt this pain yourself. You too have endured this. I don't want to lose you, Jonathan. I've lost so many friends. Loved ones I cherished. Pray for Mary's forgiveness, if you must. Thank you, my lady. I will. Good. But be careful. If I found you here, others may too. What should I do then? St. Mary's Church is not far from here. Go there and make your peace. Find the solace you need. My lady wants me to confess. No, Jonathan. It's you who wants to confess, I think. Вампир в церкви. Да я сгорю раньше, чем туда зайду. Блин, у этой хрени такая долгая перезагрузка моей пятерки. Это вот это что ли? Ядрит того налево. А, нет, вон туда куда-то. А здесь тогда что? Здесь открыто. О, вот вижу.